abonné de cette chaîne, eh bien tu sais que Iotunn, ça pourrait être carrément la mascotte de cette chaîne, puisque je t'ai bassiné avec ce groupe depuis la sortie de leur premier album, c'était en février 2021, Access All Worlds, un album qui avait terminé sa course comme album de l'année sur Made Out of Metal, donc en 2021. En 2024 est sorti leur deuxième album, Kinship, qui a également lui aussi terminé sa course en numéro 1, donc top album de l'année 2024 sur Made Out of Metal. Donc tu comprends bien que Iotunn a effectivement une place très importante sur cette chaîne. Eh bien, Iotunn était en concert à Oslo, à la petite salle John Dee, dont je t'ai déjà parlé, lors du Inferno Festival, donc qui se déroule à Rockefeller, et en même temps à John Dee, donc qui est la petite salle qui communique directement avec la légendaire et mythique salle Rockefeller. Donc une petite salle avec une soirée qui a accueilli plus ou moins 280 personnes, d'après les guitaristes de Iotunn, avec qui donc j'ai effectivement parlé après leur concert, mais j'ai également parlé à Björn, donc le batteur de Iotunn, bien avant l'ouverture des portes. J'ai eu droit évidemment à entrer. Privilège de créateur de contenu, évidemment sur la scène métal oblige, j'ai eu le droit de rentrer sur, dans la salle John Dee, donc quelques heures avant l'ouverture des portes, pour avoir une petite discussion avec Björn, le batteur, évidemment, les saluer évidemment au passage, puisqu'on se connaît effectivement maintenant, c'est déjà la deuxième fois qu'on se rencontre, et on est amis sur Facebook, et donc on se parle régulièrement avec tous les membres de Iotunn, donc on est vraiment comme une petite famille. Donc voilà, ils ont... Petite introduction juste pour dire qu'ils ont vraiment une place bien particulière dans mon cœur et sur cette chaîne. Donc, une soirée qui s'est tenue ce dimanche dernier à Oslo, donc comme je le disais, avec deux premières parties. Il y a eu notamment les Osloiens, d'ailleurs, de Death of Giants, qui ont ouvert le show avec une prestation d'une petite demi-heure. Alors, on est dans du Death Doom mélodique, on dirait même plus du Doom mélodique, puisqu'il y a quand même une forte majorité de chants clairs. C'était vraiment une petite mise en bouche, on va dire, pour cette soirée mémorable. Mémorable pourquoi? Parce qu'en deuxième partie, on a eu droit à des autres Norvégiens, mais cette fois-ci un peu plus dans le nord de la Norvège, un groupe de black metal bien trempé, que je ne connaissais pas. Et Bolzerk, en fait, donc est arrivé sur scène en deuxième lieu, juste après Death of Giant. Ils ont pondu 40 minutes d'une pure boucherie, un rouleau compresseur en matière de black metal. Je te mets quelques petites images vidéo enregistrées par mes soins, donc de cette prestation de Bolzerk. Alors un des guitaristes est juste fantastique, ce vieux bonhomme à la barbe blanche, avec une corpulence, on va dire... assez importante, voilà, mais alors un guitariste de malade, et le chanteur super sympathique qui participait avec le public, qui entre chaque morceau faisait des petites blagues au micro que je ne comprenais pas, vu que mon norvégien a encore un niveau très très basique, en tout cas vraiment des bonhommes très très sympathiques. Et évidemment, après 40 minutes de rouleau compresseur de black metal norvégien, on a eu droit à une prestation, tiens-toi bien, de près de 1h30 de la part de Iotunn. Alors, pour les représenter, s'il faut encore les présenter, si tu ne connais pas Iotunn, et donc c'est un groupe danois composé de Björn à la batterie. Tu as les frères Jens, Nikolai et Jesper Grass aux guitares, qui sont juste fabuleux, voilà. Et tu as également Eskil à la basse. Et alors, petite nouveauté, au niveau du chant, normalement, c'est le célébrissime Jon Aldara, que tu connais non seulement chez Iotunn, mais également chez Hamford, qui provient des îles Faroe, voilà. Eh bien, Jon Aldara, pour des raisons personnelles, je pense d'un pré-burnout, parce qu'il était très très sollicité sur la scène, et il a dû se retirer un petit peu, se mettre un petit peu à l'écart de tout ce qui est ses prestations musicales. Il a eu besoin de se reposer, ce que je peux comprendre, donc il s'est fait remplacer exceptionnellement pour cette tournée donc de 2025, à part dans les gros festivals, là où Jon Aldara s'est retrouvé, mais il s'est fait donc remplacer par Morten Berik Bruld, qui est un vocaliste danois, qui officie dans le groupe Hydra, que je ne connais pas encore d'ailleurs, mais je vais m'empresser de découvrir la discographie de son groupe, parce que franchement, j'étais un petit peu dubitatif, j'avais un petit peu peur, parce que bon,
entrer dans les chaussures de Jon Aldara pour le remplacer sur Iotunn, sacrée mission quand même, et ben le coco il y arrivait haut la main. Franchement, j'étais vraiment surpris que ce soit dans le growl, que ce soit dans le chant clair, la prestation scénique, tout y était quoi, vraiment magnifique. Alors on a eu évidemment... On a eu droit à une super playlist pendant cette 1h30. Je t'affiche la playlist ici. Des longs morceaux. Alors, il y a eu, je pense, plus ou moins 50% des morceaux du premier album Access All Words. Et tu as eu la deuxième moitié de l'album Kinship, fatalement. Une tuerie absolue. Voilà, méga ambiance. Moi, j'étais au premier rang. J'ai fait des belles vidéos. Je t'en illustre ici quelques-unes. Et franchement, ouais, le chanteur qui remplace Jon, franchement, chapeau, quoi. Il y a eu même on a eu même droit à différents arrangements, notamment à certains moments quand Jon pousse les vocals vraiment au maximum, vraiment en haut. Eh bien ici, le chanteur te propose un petit peu un chant à la black metal, un petit peu pour remplacer ces chants très aigus, parce que je pense qu'il n'a pas une voix qui est faite pour ça, donc il remplace ces chants clairs, on va dire très très perchés, dans les aigus, par une voix un peu plus axée black metal, et ça rend super bien. Il y a eu également des autres arrangements musicaux tout au long des morceaux de cette prestation, mais c'était vraiment un set incroyable, et voilà, on a encore discuté avec le groupe, évidemment, qui est toujours autant accessible, voilà, malgré le fait qu'il soit de plus en plus populaire, on va dire, ils se font de plus en plus connaître, ils remplissent des stades maintenant, carrément, dans les festivals, ils jouent devant des milliers de personnes, à dire des stades, mais voilà, quand même des grandes, on va dire, manifestations de passionnés de métal. Et bien malgré ça, les cocos restent super accessibles. Voilà, ils viennent au merch directement après leur set. 5 minutes après, ils ont déboulé au merch. Ils parlent avec tout le monde, ils signent des disques, ils se prennent en photo. Enfin voilà, c'était juste magnifique. J'ai encore discuté une demi-heure avec eux. Ils m'ont évidemment reconnu, ils m'ont pris chacun dans leurs bras. Enfin, c'était magnifique. Et voilà, donc j'étais avec mon pote de concert ici à Oslo, donc Fred, salut à toi, j'espère que ça s'est bien passé ton réveil ce matin. En tout cas, voilà, il a super kiffé Fred, n'est-ce pas, il connaissait pas Iotunn, il les a découverts en live, il est tombé complètement accro, forcément. Une qualité des icos chez Iotunn, c'est juste fabuleux, que ce soit la batterie, la basse, les deux guitares, et donc le vocaliste, franchement, ils ont servi un show de malade. Et voilà, si tu as l'occasion de passer une fois dans un concert où Iotunn se produit, en plus que pour le moment, ils sont tête d'affiche dans les petites soirées métal comme ça, alors qu'il n'y a pas si longtemps que ça, c'était eux qui faisaient les premières parties, le plus gros groupe. Ça y est, là, ils commencent à faire des têtes d'affiche, donc ils commencent à prendre un petit peu de bouteille, Iotunn. Et bien, après ce concert, je n'ai qu'une hâte, c'est de voir ce que les cocos vont nous faire pour leur 3e album. Alors, Björn m'a laissé entendre que sur leur 3e album, sur lequel ils avaient déjà quelques démos d'enregistrer, ils vont s'orientés un peu plus mélodique death metal. À la mélodique death metal, Gutenberg, carrément. Ça me fait un petit peu peur que ça parte vraiment dans cette direction-là, on verra. Si ça part à la Dark Tranquility, à la In Flames et de choses pareilles, ça me fait un petit peu peur, mais bon, on verra, pourquoi pas. Après tout, j'avais peur avant la sortie de Kinship, et puis il s'est révélé que ça s'est terminé comme mon album de l'année. En tout cas, voilà, juste pour te dire, une ambiance fabuleuse, donc 280 personnes, plus ou moins, dans cette magnifique salle John Dee. Si un jour tu as l'occasion de venir à Oslo pour un concert, ne passe pas à côté de cette salle, c'est juste une petite salle très intimiste, avec 2 bars quand même, un à l'entrée et un au fond de la salle, là où se passe le concert. Tu as également quelques petits sièges où tu peux te poser à l'arrière de la salle, avec une vue parfaite sur la scène, quoi. Et c'est juste génial, quoi. Les petits concerts intimistes comme ça dans les petites salles, moi c'est toujours ce que je préfère. Pourquoi aller au Hellfest, pourquoi se faire chier, aller dans des milliers de personnes et ne rien voir finalement, ou de toute façon pour entendre du hardcore ou du metalcore, moi ça ne m'intéresse absolument pas. En tout cas voilà, très très belle soirée, et donc je vais ici terminer cette vidéo avec un petit extrait donc de mon interview. Évidemment, j'ai procédé à quelques cuts, j'ai pas gardé toute l'interview en intégrale, mais voici donc mon entretien avec Björn, donc le batteur de Iotunn. Et encore une fois, merci de ta visite sur cette vidéo. C'était juste une petite vidéo flash, on va dire, sur un petit live report de ce concert de Iotunn. Donc n'hésite pas, évidemment, encore une fois, de les découvrir si ce n'est pas encore fait. Shame on you si tu ne connais pas Iotunn. C'est un petit peu donc la mascotte de cette chaîne, et voilà, donc ça m'a fait super plaisir de pouvoir les découvrir ici à Oslo, et de t'en parler donc dans cette vidéo. Voici donc mon entretien avec Björn, le batteur de Iotunn, et on se revoit, attention, prochaine vidéo. Si tu regardes cette vidéo au moment où je la diffuse, prochaine vidéo sur la chaîne, jeudi soir,
avec la review du nouvel album de Derweg à Neufraïa. Donc ça arrive jeudi soir, donc là, dans quelques jours. Et dimanche, la petite rétrospective des 2 premières semaines de septembre en matière de sortie Metal Underground. Voilà, c'était Mélo, porte-toi bien et à la prochaine. Et n'oublie pas de partager, de commenter, de liker, évidemment, comme d'habitude. Ciao. Second time in history, I am meeting with the guys from Iotunn, and you know Iotunn has a special place in my heart and on this channel as well. You know it if you've been following me for years now. And I am here with Björn, the amazing drummer of Iotunn. Thank you. Hi guys. Hello. How are you? All good? I'm very good. Yeah. Yeah, not too tired. No, a little bit tired. A little bit. Sleep is not the big thing. When you're a rock star, I mean you have to choose. It's the price I'm willing to pay. Definitely. Yeah. So because it's rewarding, right? it's so rewarding. It is very much. It's a very humbling experience to be out here, and people are so friendly and happy and receiving our music like very, very well. I think. Yeah. You have grown so fast. I remember from day one with Access All Worlds. Yeah. And now people are getting more in your community, you know, more and more. Yeah, so it's difficult to sometimes know when you're inside it to see it. I mean, like we don't have anything to compare to other than ourselves. So, but we just take it one step at a time and see when we can bring it. I mean, we love making music and cool. Yeah. And how does it work with the absence of Jon for the moment? Like everything is going fine, I guess. It works very well, yeah. And I mean, it's of course it's a difficult task to find someone able and willing to replace Jon. It's not an easy thing because a lot of the people who follow us and our fans, of course, are big fans of Jon. So it's hard to change the singer. But Morten is so good and capable and a friendly guy, and he was willing to do it. And I think people have received it very well. So I think it couldn't have gone much better. I mean, that's great. Yeah, that's good. We are very lucky to have that opportunity to get Morten on board. Yeah, he saved the band in this year. He did. Yeah. Because Jon will be like absent from the band still for quite a long time, or. Back in 26. 26? Yeah, okay, so 2026, okay. Yeah. So he didn't just needed a break, I guess. It was a break. It's I mean, like we're all in different situations, and it's always difficult to balance touring, balance producing albums, and work life. All those things you have to do in life. Like to find a good balance between everything, especially that he's in Amford, he's on Iotunn. Amford released an album as well. Yes. That was already well received by the audience. I've seen that. Fantastic album. And it's amazing, as always with Amford as well. And I think Jon is one of the most talented vocalists on the planet metal at the moment. I agree. It's just amazing. I agree. Even if it's in the highs or in the lows or everything, clear vocals, growls, is so amazing. There's a very distinct voice. Yeah. We can recognize him directly, Exactly. So, Exactly. But that's why I was wondering, how does it work when somebody joins the team, the band, and do you have like to repeat everything? Like, no? No. I think we've always worked in a way where we like people to be themselves and express themselves, because it would be difficult to go in and copy another one. I mean, like every musician is an artist, and every singer is an artist, and they have to do their own interpretation of things to make it natural and make it real. So I think our way of looking at these things is that people should be themselves as much as possible. And it's also the way I think we are internally in the band. We trust each other's creative decisions and we set each other free. Yeah. Nice cohesion, as always. I remember that you said already that last time we met, in 2022, that you were like a good cohesion. But I mean, if you want to perform on stage, you just need to be, Yeah, there's a lot of like a cohesion and everything. Yeah, so you're back from festivals this summer. So you played Summer Breeze. Yes. You played Wacken. We played Wacken. So can you maybe just tell us about this experience once again? How is it? How do we approach this type of experience compared to a small venue like tonight? There really shouldn't be a difference, but of course, in one's mind, you can help to maybe in a way
be a little more nervous around everything. I mean, like if you have a little, there's some technical thing going wrong at a little venue. Yeah, okay, life goes on. That would be a bummer in front of thousands of people. But of course, maybe it's always more in your own mind than in the mind of the audience. I think. So, but of course, it's a funny difference. Both things are magical in their own way. But to play a big festival like that, that's a boyhood dream. Of course, we can't take that for granted that you're ever going to experience that. How you must feel. But, the crowd was like, how was the crowd reacting? Because I guess in festivals like that, of course, some people come, most of them come to see you on stage, they know you. Yeah. But as it's part of a festival, maybe there's a lot of them who came to the festival just maybe for the bands and they maybe don't know you yet. So I think they reacted very well. I think we played Jan Smith in Finland and Barton in Bluet, which were smaller festivals, but still for us very big crowds. And I mean, all the arms were in the air, so a very nice reception. Yeah. And also at Summer Breeze in Wacken, of course, I'm hid behind the drum kit, so it's not always so easy for me to see how exactly. But I think they received it very well. Yeah, I think so. And I also had the sense that there were a lot of people there that had chosen not just to come by randomly, but to hear us. Yeah. Because you are making like a big thing on the scene since Kinship, especially. And man, the drums on Kinship. Remember, that's one remark I made when I made the review of the album of Kinship when it released. The drums, and I said, "Wow, is it still Bjorn? What did he eat? It's like Hulk is becoming green or whatever, you know? Because you sound so like very, I mean, already an accessible word, but there I think you like stepped up again, you know? Yeah. And so how did you? Yeah, that's what it is. Because many of the drums in Kinship are also made. A lot of the ideas actually were made on the demos, and the demos are quite old actually. So sometimes it's. Okay. But I don't know. I mean, like I think I don't know how other bands work. We work very organically, so I don't have a very specific way of working. I jam a lot over the ideas, and I like. I mean, like maybe old school prog drumming with a lot of stuff going on, and I like the music to weave in and out of the drums. Maybe not have everything following everything. Like totally locked in like modern metal do, but I don't know. So I try to do that as good as I can and jam a lot. And when a jam sounds very nice over the music, I move on to the next part. That's how we do the demos. Yeah. And when I'm done with the song, I send it back to Jesper and Sivolai, and usually they like it. So and we don't have to do too much. Okay, nice. Yeah, but. Yeah, so it's. I mean, like I try to develop. I think a lot of musicians we try to develop ourselves and become better all the time. And it's the same with me. I think it never ends. It's an ongoing thing. It's a constant work. Yeah, it is. I remember when we met in the Netherlands in this small venue again, like 2022, I think it was. After the gig, you remember, you will sit all around the table, and you made me hear about the demo of your drums. Yeah, I remember them. I can't remember what track of the album was it. Was it Earth to Sky? It was. That's what I was thinking. Yeah, I couldn't remember. Yeah, I remember that. Yeah. I was like a kid before Christmas, you know. I was just, I'm listening to Iotunn content before the album, you know. And and I saw the video of Earth to Sky. Yeah. It's you who made it, I think. That Jesper told me. Yeah. So when you are an upcoming band, you have to not just be a musician and a drummer. Maybe you have to learn how to do video graphics. But that was a nice exercise. Then. But I like to do I've done a lot of audio stuff. I know a lot about mixing. Not really mixed many things, but I've done a lot in the band. And but it kind of seeped into video also, out of necessity. So Earth to Sky was a little bit like the first big prototype video I did, I think.
I also did a lyric video for Twilight, but that's more simple thing. Ah, you made that one as well. Okay. Yeah, Okay. but it's a, I think for today's standards that might be a little bit simple. Well, but it works. But That's it the works, job because yeah. it coordinates the Yeah. image and everything with the sound, Yeah, and yeah. like perfectly, So it's But, kind of good. And I also wanted to ask you because you are with a Metal Blade Yeah. for the release of Kinship when you guys were working on Kinship. Yeah. Did you receive some maybe some request from Metal Blade saying that asking you to do that more than that or more than that, or were you like totally like white card? Totally white card. Yeah. We had a discussion about what producer we would pick for the final album, and Andreas, our guy at Metal Blade, he suggested Jacob Hansen, and we have been thinking about Jacob also. So there was some kind of, but I would say we had that on our minds in the first place ourselves also. Okay. But it kind of maybe it's like, yeah, we'll do with Jacob. Okay. Yeah. But it's pretty free. It's pretty. There's not kind of guidance in saying maybe that chorus is too long or stuff like that. No, Okay. they So they really need, trust that we deliver something that sounds pretty great. They don't ask you to be like maybe you need to produce an album less than 60 minutes or less than 70 or no. Okay. But I mean, I don't know how much that I don't know how that works in metal. If that's often the case that record companies interfere in that process. I don't think it is. I think most bands, at least in death metal or thrash metal or or the black metal, I think they're pretty. They do it themselves. Yeah. And, yeah, because it's not like we are not speaking about music that airs on the radio, commercial exactly, radio, exactly. and you say, oh, this track must be 3 minutes, not 4, and it's not that wasn't the commercial. case. Yeah, No. yeah. Because in metal we love long tracks, like 7, 8 minutes, 15 minutes, 1 hour maybe. So, and do you have like already like material from the upcoming album or the third album? We have quite a lot of material for the upcoming album. Still in the demo phase, so it's still like loose. It's not loose ideas, but it's in the demo phase. So the guitars are demos, the drums are demos, and we don't have any vocals on it yet. No, okay. But we have a set of tracks. We have a big long track, and half of the big long track was like rearranged. So we need to work on that. But yeah, there's definitely things in the working. So it never stops. It never stops. No, it doesn't. And maybe album number 3 will be again my album of the year, because you did it twice, Access All Words was my album of the year 2021. Thank you. Kinship was my album of the year 2024. There was a competition with Blending Competition, but in the end I let my heart speak. Yeah, but that's a very good album they made also. Yeah, that was amazing. So, I saw them here actually in Rockefeller during Inferno. It was amazing as well. But, but I choose Iotunn because I let my heart speak, and that's the band I follow since day one, since I'm really on the metal. So yes, Iotunn tonight. How long are you gonna play, guys? 1.5 hours. Oh, so it's gonna be a long one, yeah. Hour. It's gonna be one of the long ones. Do you play tower? There's more access material tonight. Yeah. Yeah. Nice. So a little bit of both. A little bit of both. Yeah. Do you play Kinship Elegy? Yes. Oh my god, it's my favorite track on the album. You know what? When I received the copy of the album from Metal Blade, like 1 week before the release, after 10 seconds, I got my goosebumps. I say, oh, I'm gonna get a treatment, because just the way it starts, and then the way Iotunn starts to sing on it, super calm, super chill. And I already asked goodbye. One moment it will like kick in, No, I like that track a lot also. I like that track also. It's been impactful for my own personal experience just from the start. Actually, it was one of my favorite demos, and and when I heard, actually, I think some of the first vocal I heard was shown during the intro, and I was very, very, very. Very happy about that. Yeah. As you should. Very impressed. Yeah. So guys,
Iotunn are playing tonight, so I will make, of course, some recordings. And in the meantime, thank you a lot, Björn. Thank you. I should say Björn. I have to speak, because now I live in Norway, so I have to. I'm taking classes, at the moment, but it's so hard. It's so hard to learn Norwegian. Yeah. But so I hope that you enjoy your time on stage. I'm sure I will enjoy my time. That's for I sure. hope. And then maybe we'll catch up later after the gig. Definitely. And I see you tonight then. Yeah, man, cool.